Mudavadi waanza kampeni pamoja. Afisa mkuu wa Keroche Tabitha Karanja kijiunga na UDA. Baada ya sitafahamu, spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi aagiza wabunge kwa kikao cha kushughulikia orodha ya kamati ya shughuli za bunge kesho. Maseneta waendelea kujadili marekebisho ya mswada wa vyama vya siasa iliposomwa mara ya pili. Michezoni, matumaini ya nyota wa tenisi wa Kenya Angela Okutoi yazima katika mashindano ya tenisi ya Australia. Aise, asante sana kwa kuchagua KUTV kuwa mwandani wako wa habari ambazo zinajiri humu nchini, nje ya wigo wa taifa hili barani Afrika na kote ulimwenguni. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Labaan Shabaan na mtangazaji wa lugha ya ishara ni Vivian Wangeshi. Tunaanza na habari kuwa mdahalo moto umeshuhudiwa bungeni, maseneta wakijadili mswada unaopendekeza marekebisho katika sheria ya vyama vya siasa nchini. Wanaoegemea mrengo wa naibu rais William Ruto, akiwemo seneta wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, wanaendelea kupinga mapendekezo, huku wajumbe wanaounga mrengo wa Azimio la Umoja wakilenga kupitisha marekebisho ya sheria za miungano ya kisiasa. Hebu tutazame yanayojiri katika bunge la Seneti. Regulate political party nomination in accordance with this act. The regulation and process by which parties nominate candidates is a function of IEBC under the Constitution of the Republic of Kenya. ORPP just keeps register of members of political party. They have no responsibility in regulating elections. They have no role. They are not an election body. In fact, that's why the political parties establish under their constitutions a body like election board, like the one Judy Pareno managed for a long period of time. They manage the elections internally, and they are respected because it's an institution of law. They manage the elections on their own. And the final one, train political party election agent upon the request and financing by political party, if they do or if they don't. But if I don't want to be registered by the registrar, to be trained by the regional political party, that is not a legal requirement. It's not something that I should put in law. So, Madam Chair, I am simply saying, ladies and gentlemen, let us demonstrate to Kenyans that we also went to school like the judges that are sitting, that will sit upon the decision of this law, and tell Kenyans that we do not have, because I conversed with a friend of mine who told me in the National Assembly, they saw this thing as it is, and they said, why make a lot of noise and complain? Let them pass if they want, and then it gets a court order. But why are we burdening the courts with a lot of cases? They're supposed to serve a lot of hustlers who have land cases, marriage cases, you know, so many other things, succession issues. We are now burdening them with theft and stealing, you know, robbery, land conflict. Now, all these things, we are overburdening the courts by taking these petitions to court. That honestly, we are here. Faki, Senator Faki, my friend, you cannot have been a senior lawyer. Senator Mazayo, you know, in the opposition, now in government opposition, some oxymoron of some sort. You know, you couldn't have been in that situation in vain. Let's do the right thing and amend this thing so that we don't have to burden the country. Yes, Senator. So, Madam Chair, I'm saying I'm proposing to be deleted. Okay.
Ni kweli ni mdahalo moto kweli, kama umetazama tangu ilipoanza ni mdahalo moto. Tutazidi kukuambia yanayojiri katika maeneo ya bunge. Spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi ameagiza wabunge kujumuika kwa kikao cha kushughulikia orodha ya kamati ya shughuli za bunge kesho. Haya yanajiri baada ya wabunge kukosa kuelewana kuhusu wanachama wa kamati za bunge kiasi cha kuahirishwa kwa vikao ghafla. Sitafahamu hii imeweka hatari utekelezaji wa majukumu ya bunge, kwani kuna orodha ndefu ya miswada inayosubiri kushughulikiwa. The sixth session, which is this one that has just begun. Huenda suluhu ya kizungumkuti kilichoikumba bunge la kitaifa likawa limepatikana baada ya spika wa bunge hiyo Justin Muturi kutangaza kikao hapo kesho. Vikao hivyo vilikuwa vimeahirishwa kwa muda usiojulikana baada ya wabunge wanaoegemea upande wa naibu rais William Ruto kutupilia mbali hoja yake kiongozi wa wingi Amos Kimunya kuratibu kamati ya shughuli za bunge. The parties that are nominating the members into these committees have taken cognizance of the fact that these members have been in the House Business Committee, have accumulated a certain bit of experience and institutional memory that we do not wish to disrupt in this last couple of months. Hoja yake Kimunya, ambayo huenda ilichangiwa na mawimbi ya kisiasa, ilizamishwa na wabunge hao siku chache tu baada ya mkutano wa wabunge wa UDA na naibu rais nyumbani kwake Karen, ikikumbukwa kuwa kikosi cha Hasla kimepata kuimarishwa na azimio la ANC na Ford Kenya kuongeza misuli katika vuguvugu hilo baada ya mkutano wa wajumbe wa ANC katika ukumbi wa Bomas. MP, will as many as of that opinion say aye? Will as many as of counter opinion say nay? The nays have it. Yeah. The nays have it. Aidha, wabunge wanaounga mkono salamu za kinara wa ODM Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta walipatikana pasipo, kwani hawakuwepo spika Muturi alipotoa swali kuhusu hoja ya kamati hiyo, na waliokuwepo hawakutosha mboga kubatilisha uamuzi huo. Just for me is just to declare that there will be no business. There cannot be any business. Because business has to be processed by the House Business Committee. Ni maamuzi yanayotia shughuli za serikali tawala katika njia panda, kwani hoja hiyo yaweza rejeshwa bungeni baada ya miezi 6, muda ambao uchaguzi mkuu utakuwa unabisha na kuiondoa serikali hiyo, hivyo kuibua haja ya njia mbadala ya kubatilisha maamuzi hayo. Emmanuel Kutosi, runinga ya KU. Haya, tutafuatilia kesho tuone yatakayojiri. Vijana kutoka magharibi ya Kenya wameandaliwa ili kusambaza jumbe za kubadili tabia zinazolenga makundi walio hatari ya kujihusisha na vurugu na ugaidi. Kupitia mpango wa maendeleo ya sanaa ya vijana wakishirikiana na mabingwa wa amani na wasimamizi wa mitaa, vijana hawa wamefundishwa mbinu za kukabili chanzo cha itikadi kali, kama anavyoarifu Jen Cherutich. Vijana nchini wametambuliwa kuwa miongoni mwa vikundi katika hatari ya kuhusishwa na itikadi kali za vurugu. Tumegundua kwamba ni vijana ambao wanahusishwa sana katika haya mambo ya violent extremism. Jambo la kwanza likiwa ni kwa sababu hawana kazi, na mtu anapoangalia hiyo ana take advantage ya kukosa kwao kwa kazi. Kupitia mpango wa maendeleo ya sanaa ya vijana wakishirikiana na mabingwa wa amani pamoja na wasimamizi wa mitaa, vijana wamefundishwa mbinu za kukabiliana na chanzo cha itikadi kali za vurugu. We are trying to work together with all these groups to come up with initiatives ama activities zile zitafanya kuentice vijana kuje kwenye hii program, waweze kuendelea pamoja na serikali kuweza kuaddress the issues of violent extremism, which is also a global threat. Wakibainisha kukosa umakinifu na uraibu wa miadarati kuwa miongoni mwa chanzo cha jambo hili, vijana kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wameandaliwa kusambaza ujumbe wa kubadili tabia
na kuwashirikisha vijana wengine kwa lengo la kubadilisha fikra zao. We are going to be able to empower our young people, our young women and girls in the community properly with information on how they can be able to just do simple things like even the critical thinking. Mradi huo uliotolewa kutoka mikakati wa kitaifa wa kupambana na itikadi kali za vurugu unatekelezwa katika kata 10 za mikoa ya Magharibi na Nyanza. Mafunzo haya sasa yatawezesha vijana kuepukana na kujiunga na vikundi vya kigaidi na kujihusisha na vurugu vya kisiasa, hasa tunapoelekea uchaguzi mkuu. Jen Cherutich, KUTV. Asante sana Jen Cherutich. Turejelee taarifa yetu kuu. Baada ya kutangaza ushirikiano, naibu rais William Ruto na kinara wa ANC Musalia Mudavadi wameandaa msururu wa kampeni katika uwanja wa Afraha, kaunti ya Nakuru. Siasa za kuboresha uchumi zilihanikiza hewa, huku ndoana ya naibu rais kinasa afisa mkuu wa kampuni ya vileo Keroche, Tabitha Karanja, anayemezea mate kiti cha useneta Nakuru. Mudavadi amekashifu wanaopinga usuhuba wake na naibu rais. Ndoa ya hivi punde ya kisiasa nchini Kenya imeibua msururu wa mikutano ya kisiasa iliyoanza kaunti ya Nakuru. Vyama vya UDA, ANC na Ford Kenya vimeanza kampeni za pamoja kwenye uga wa Afraha jijini Nakuru. Naibu Rais William Ruto, mmoja wa wadau wa muungano huo, alikashifu wapinzani wao kwa kufadhili hoja za mageuzi ya katiba na kuwataka wapiga kura kuzingatia ajenda ya bottom up inayoangazia uboreshaji wa uchumi. Aliongea mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya, mambo ya madeni ya taifa letu la Kenya, mambo ya ukosefu wa kazi katika taifa letu la Kenya, mambo ya umaskini katika taifa letu la Kenya. And those are the things that bring us together. Kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula alithibitisha kuwa katika serikali mpya wanayowania kuunda watangazia kufufua uchumi kwa kuwezesha sekta ya kilimo, huku wakiwapa wakulima pembejeo nafuu na kupanua soko lao. Hii ni timu ya maslahi ya Wakenya. Ndio tunasema tunataka uchumi ya wananchi imarike kutoka chini kwenda juu. Tunataka pesa kwa mifuko yenu, na kama tunasema kwa Ford Kenya tunataka usawa, haki na ukweli kwa kila Mkenya. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi alipanda jukwani akisisitiza kwamba mkataba wao na naibu rais William Ruto utangazia uchumi wa taifa. Alibainisha kuwa itikadi zao za kisiasa ziliungana na watazitumia ili kupendeza uchumi wa Kenya. Sisi tunataka uchumi bora. Wakati Ruto alikuwa anazungumza mambo ya bottom up, sisi tunazungumza mambo ya uchumi bora na pesa mfukoni. I want to tell you, we are here because our ideologies are getting together. Mkutano huo wenye mbwembwe nyingi ulivutia wafuasi na viongozi mbalimbali waliojitokeza kwa wingi kwenye uwanja wa hafla hiyo. Viongozi wa mkataba huo mpya wameapa kufanya kazi pamoja kabla ya uchaguzi wa Agosti, wakiahidi kuboresha uchumi wa Kenya iwapo wataunda serikali ijayo. Nikiripotia runinga ya KU, langu jina ni Omondi Otieno. Asante sana Omondi kwa taarifa hiyo. Kati ya watu 5477 waliopimwa corona saa 24 zilizopita, 182 kati yao wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivi, kiwango cha maambukizi kikiwa 3.3, na idadi ya walioambukizwa corona kufikia sasa ni 320,766. Vile vile watu 230 wamepona corona, idadi ya kitaifa ya waliopona ikipanda hadi 292,587. Hata hivyo, watu 3 wametangazwa kufariki, huku maafa ya kitaifa ikipanda hadi 5,565. Tunachukua pumziko fupi, alafu tunarejea na habari zaidi. Usiondoke hapo ulipo.
Unemployment has hit you hard. Your salary is meager. You decide to venture into business, but you're struggling to thrive in it. You would want to reap a big tip on how not to run into losses. Forget the preachy business vlogs, the hyperbolic motivational speeches, and all the roads down desperation. On the next Straight Talk Africa, we're going to look at the Me Too effect on Africa's women. Sisterhood! Sisterhood! Hear my voice! Hear my voice! In recent years, the movement against sexual abuse and harassment has helped bring high-profile figures in Hollywood and global politics to book. To be a woman is not a crime! To be a woman is not a crime! But how global and inclusive is the Me Too movement? Is it helping or hurting the fight for women's rights and safety in African countries? We'll also look at the role and space for men in the conversation. So be sure to join me, Heidi Adams, on the next Straight Talk Africa. Clinical radiology is a specialized branch of medicine that uses state-of-the-art equipment and a range of techniques to capture images inside of the body. Radiology is very significant in medicine. It's a branch of medicine that is really growing. Initially it was more for diagnosis, but nowadays we are really going towards interventional radiology, whereby radiology is being used in treatment and management of these diseases. This week on Focus on Health, we focus matters radiology. That we can also use radiology for screening against some of these cancers that we have. Okay, sawa, kicheko kingeendelea na Vivian hapa. Karibu tena kwenye mizizi ya habari. Uko mbali na TV? Usibabaike. Unaweza kupata habari hizi pia kwenye mtandao wetu wa Facebook KUTV Kenya. Tuendelee. Utafiti unaonesha kuwa familia nyingi za watu walioathiriwa na uraibu wa dawa za kulevya wanapitia changamoto za kifedha katika kupokea huduma za urekebishaji kwa wana wao. Chanzo kuu ni gharama za juu ya matibabu katika kurekebisha tabia. Wito unatolewa kwa serikali kuongeza vituo vingi vya ushauri kutatua haya. Caroline Kimwele na habari hii kwa kina. Zakari Kuria mwenye umri wa miaka 42 ni mraibu aliyepona na mshauri. Anasimulia alivyojitosa katika ulevi kwa takriban miaka 20 wakati serikali ya kaunti ya Murang'a ilipojitolea kumsaidia. After kukunywa pombe, sigara na bangi kwa miaka 20 kuanzia 1995 mpaka 2015, nilikuwa nimekunywa kiwango ya kufika kiwango ya kushikwa na kitu tunaitaka kastima. Kastima ni some tremors kind of, na kushika inatemeka na kutetemesha kama kifafa. Iwaga inakuja sababu ya kulewa sana, na wakati unalewa maybe ukuli vizuri. Kuna takriban vituo vitatu vya kutoa ushauri kuhusiana na uraibu wa pombe na dawa za kulevya katika kaunti ya Murang'a. Hii imepelekea gharama ya juu ya huduma za urekebishaji ambayo ni kizuizi katika kupambana na uraibu huu hasa kwa familia nyingi nchini. Hivyo washikadau katika sekta hii wanapendekeza kuongezwa kwa vituo vya ushauri ili kukabiliana na changamoto hii. Rehabilitation are very expensive. I only request those people who are offering these services for rehabilitation and treatment to lower the treatment service, to lower the treatment payment. Mshauri ambaye pia ni sajenti wa polisi Moses Kimenchu anadokeza kuwa kwa muda wa miezi 3 urekebishaji tabia itagharimu zaidi ya shilingi 300,000 ambayo ni vigumu kwa walioathiriwa kupata, hivyo kuibua changamoto kwa familia ya mwathiriwa. Survey and the research that have been done by the Nakanda, it is 16%. It shows that a teenage from 12 to 18 years, not to 25 years, as tested alcohol. Akizungumza katika kituo chake cha ushauri na urekebishaji, mkurugenzi wa kituo cha Sevia alisema anashirikiana na serikali ya kaunti ya Murang'a kusaidia katika kutoa ushauri na saha
kwa waraibu wa dawa za kulevya. Caroline Kimwele, KUTV. Ni kwenye klabu, sijui kama kwenye klabu maeneo ya burudani kama wanaandika pale jikoni no admission. Huwezi jua kweli. Lakini wamepigwa na stima kweli. Wanaelewa wao wenyewe. Taarifa hii inatuzalishia akiba ya neno. Akiba ya neno hii leo ni uraibu, utumwa wa kitu kama vile dawa za kulevya. Matumizi. Alifutwa kazi aliposhindwa kudhibiti uraibu wa pombe. Mengi yametukia duniani, Afrika, popote pale. Tuangalie taarifa hii kwa hisani ya Sauti ya Amerika, VOA Swahili. Watu wawili wameuawa na wengine 49 kujeruhiwa kufuatia dhoruba kali iliyopiga jimbo la Zambezia nchini Msumbiji. Dhoruba hiyo iliyopewa jina Ana imekuwa ikipiga sehemu za kaskazini na katikati mwa Msumbiji, ikiandamana na mvua kubwa, upepo mkali na ngurumo za radi. Idara ya kushughulikia majanga nchini humo imesema kwamba waliofariki na kujeruhiwa walipigwa na radi, kuangukiwa na miti au kuta zilizovunjika. Waziri wa nchi katika jimbo la Zambezia, Judith Masakula, amesema kwamba jitihada kubwa kwa sasa ni kuwanusuru watu ambao makazi yao yamekumbwa na mafuriko. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amelifuta kazi baraza lote la mawaziri kutokana na madai ya ufisadi. Katika hotuba kwa taifa kwa njia ya televisheni, Chakwera ameapa kukabiliana na aina zote za ukosefu wa sheria unaofanywa na maafisa wa umma. Amesema kwamba atatangaza baraza jipya katika muda wa siku 2 zijazo. Mawaziri watatu wanakabiliwa na mashtaka mahakamani, akiwemo waziri wa ardhi aliyekamatwa mwezi uliopita kwa madai ya kupokea hongo. Waziri wa kazi anashutumiwa kwa kutumia vibaya pesa zilizotengewa kukabiliana na janga la virusi vya korona, huku waziri wa nishati akishutumiwa kwa kuingia mikataba ya kijanja kuhusu mafuta. Mawaziri wote waliotajwa wamekana madai hayo. Chakwera alichaguliwa mwaka 2020 kutokana na ahadi yake ya kupambana na ufisadi. Makundi yenye nguvu sana katika makanisa yalimweleza wiki iliyopita kwamba hakuwa anachukua hatua za kutosha kupambana na ufisadi. Viongozi wa utawala wa kijeshi nchini Mali wameambia serikali ya Denmark kuondoa mara moja wanajeshi wake walio katika taifa hilo la Afrika Magharibi wanaoshika doria kama sehemu ya kikosi cha kimataifa cha kupambana na ugaidi. Viongozi hao wa kijeshi walioingia madarakani mwaka 2020 kufuatia mapinduzi wamesema kwamba wanajeshi 90 wa Denmark waliingia nchini Mali bila idhini yao. Denmark imesema kwamba inafanya mazungumzo na serikali ya Bamako ili kufikia maelewano. Kumekuwepo wasiwasi kutokana na ripoti kwamba mamluki wa Russia Wagner wamepelekwa nchini Mali. Serikali ya Mali imekanusha ripoti hizo, ikisema kwamba maafisa kutoa mafunzo ya kijeshi wako nchini humo kulisaidia jeshi la kitaifa. Wahamiaji 7 wamefariki baada ya boti iliyokuwa imebeba watu 283 kukumbana na hali mbaya ya hewa karibu na kisiwa cha Lampedusa kwenye pwani ya Italy. Kikosi cha ulinzi wa pwani cha Italy kimesema kwamba kimeokoa wahamiaji hao na watatu walikuwa tayari wamefariki walipowasili kwenye ufukwe. Wahamiaji wengine 4 wamefariki kutokana na kiwango chao cha joto la mwili kushuka sana walipokuwa wanapelekwa hospitali. Wengi wa wahamiaji hao walikuwa wanatokea Misri na Bangladesh. Kulingana na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, zaidi ya wahamiaji 1122 waliwasili Ulaya mwaka 2021 kupitia bahari ya Mediterranean. Karibu wahamiaji 2000 walifariki wakiwa safarini. Wacha mpira udunde, au sio? Lakini nanikumbusha tukidunda kuna goalkeeper ambaye alikuwa ni player upande wa kulia, alafu wakati wa kufungwa anaweka mkono nyuma. Lakini mpira una mambo. Ukipata hiyo video pengine tutaweka kwenye habari. Nyota wa tenisi Angela Okutoi alizidiwa maarifa na Lola Radivojevic baada ya kushindwa kwa seti ya alama 6
4-2, 6-3 katika mchuano wa awamu ya 3 wa kinyang'anyiro hicho cha Australian Open kitengo cha chipukizi. Katika awamu ya pili iliyofanyika jana, Ukutoi alimcharaza Zaralak na kuibuka Mkenya wa kwanza kupita awamu ya pili ya mashindano hayo ya Grand Slam. Baada ya kubanduliwa na raia huyo wa Serbia, Ukutoi amerudi katika nafasi ya 71 duniani. Morocco ilipokeza Malawi kichapo cha mabao 2-1 katika kinyang'anyiro cha kombe la mataifa barani Afrika ugani Amadu Ahiju na kujikatia tiketi ya aliposawazisha na kisha Ashraf Hakimi kucheka na wavu dakika ya 70. Kufuatia ushindi huo, Morocco watatoana kijasho na Egypt na Ivory Coast ambao wanamenyana, ama kati ya Egypt na Ivory Coast ambao wanamenyana. Naonekana ile habari ya pombe ile ilileta stima. Yeah? Ndio stamina au sio? Ndio mwisho wa habari. Mwisho wa habari hii leo ni mwanzo wa habari kesho. Kumbuka kwamba viatu si kwamba viatu havidumu. Ni wewe una viatu vya kutosha. Hadi siku nyingine, Mola Mwaliwa akiridhia. Mimi ni Labaan Shabaan na mtangazaji wa lugha ya ishara amekuwa ni Vivian Wangeshi. Alamsiki. KUTV, in conjunction with Kenyatta University